Bismillahirrahmanirrahim. Karibu sana mtazamaji na msikilizaji wa vipindi vyetu vya practicals katika channel yetu ya Skills Learning Network. Nikaribishe moja kwa moja katika kipindi hiki na nikuombe uweze kuwa nami moja kwa moja tuweze kujifunza kile ambacho ni muhimu, ili kama ni mwalimu uweze kuwa na ujuzi bora, kuongeza ujuzi, lakini kama wewe ni mwanafunzi uweze kupata maarifa pia ambayo yatakusaidia kuelekea katika maandalizi yako ya mitihani, lakini pia kuwa na ujuzi kadri level ambazo unaenda. Hivi vitu vina share. Ukitoka katika kidato cha kwanza unaenda mpaka kidato cha 4, utaenda kidato cha 6 mpaka katika vyuo vikuu, almost concept ni zile zile na utakuwa unapata wepesi. Kwa hiyo hakikisha unaelewa na tunakuwa pamoja. Lakini kama ni mwalimu, kile ambacho naenda kukuonesha hapa ni kile ambacho unapaswa kuonesha wanafunzi ili nao waweze kufanya vizuri, lakini pia na wewe uweze kuongeza ujuzi katika somo letu la leo. Na leo katika topic ambayo tuko nayo ni physics practical introduction. Physics practical introduction. Kabla hujaenda kufundisha, wewe mwalimu unapaswa kujua introduction to practical, kwa maana mwanafunzi anapaswa kufahamu vitu gani ili kadri anavyoenda kufanya experiment ambazo zipo katika topics. Tunafahamu katika physics kuna mechanics, kuna current, electricity, kuna light practicals, principle of moments. Ni topic ambazo wanapaswa kuzifahamu, lakini kabla hajaenda katika kufanya experiment, kabla hajaenda kufanya practical katika laboratory real experiment, kuna introduction ambayo anapaswa kuifahamu ili apate wepesi ambao utamsaidia kila anapokuwa anaenda kufanya experiment, au ni mwepesi wa kuelewa, na kadri inavyokwenda awezi kuwa anapata wepesi juu ya practical hizo. Na kama unavyoona hapo, tutaenda kuzungumzia vipengele ambavyo unaona vinapita hapo kwa undani zaidi, na utaweza kuwa ni mwenye kuelewa. Kwa hiyo nikaribisha uweze kunifuatilia mwanzo hadi mwisho. Usiwe ni mwenye kuondoka katika skrini hii. Ni vitu muhimu na vitakujengea uwezo ambao ni muhimu sana. Tukienda katika introduction sasa, namna ya vipengele ambavyo unapaswa kuvijua katika physics practicals ni vitu gani. Twende katika lesson hii kwa undani zaidi uweze kupata dondoo tofauti ambazo ni muhimu. Physics practical introduction. Katika parti ya leo introduction, tutakuonesha vitu ambavyo unapaswa kuvifahamu kabla au baada ya kufahamu experiment. Kitu cha kwanza ni aim of experiment, na kitu cha pili ni material used au apparatus used. Material used ambayo inakuwa inaambatana na apparatus used. Na katika kipengele cha tatu, data recording, data presentation. Hapa ni challenge ambayo unapata wanafunzi. Kwa hiyo mwalimu, katika eneo hili ukae vizuri na uweze kufahamu kitu gani ambacho ninaenda kukuonesha kwa siku ya leo. Tukianza katika aim of experiment, nitafahamu kwa namna gani ambavyo mwanafunzi anapaswa kufahamu aim of experiment. Tunasema aim of experiment ina determine the physical meaning of the practical. Aim of experiment inaweza kutokana na verification of law. Kwa mfano, tukija katika Ohm's law tunaweza tukapata aim of experiment. Tukija katika acceleration due to gravity, simple pendulum, tunaweza kufahamu
aim of experiments, na aim of experiment inatokana na ambavyo umekuwa unafanya katika experiment. Maswali ambayo yanaulizwa inaweza nikawa ni verification of law au investigation of either principle, au inaweza kawa ni determination. Kwa hiyo katika aim of experiment kuna maeneo matatu ambayo unapaswa kuyafahamu kama ni mwanafunzi. Kuna kitu kinaitwa verification. Nitakuandikia hapo verification. Hii ni concept ambayo unapaswa kuwa nayo. Verification inatumika katika unavyokuwa unaenda kuinvestigate, kuverify either law, inaweza kawa law au inaweza kawa principle. Lakini vile vile kuna the word ambayo tunasema determination. Hapa kuna kuwa na neno lingine ambalo linaitwa determination. Na hii pia inaweza kawa inatumika katika aim of experiment. Lakini vile vile kuna kuwa na investigation or let's say principle. Investigation. Sasa verification, determination, investigation. Kwa mfano tunapokuwa tunazungumzia let's say Ohm's law, tukija katika verification, let's say Ohm's law, tukianza katika law, Hooke's law, Ohm's law, rate of cooling, tunapaswa kutumia the word investigation. Let's say to investigate, you have to write, let's say to verify. Ohm's law. To verify Ohm's law. Hapo utakuwa umeandika to aim of experiment, au inaweza ikawa imekwambia objective of the experiment. Then hapo unaweza kuandika to determine. To determine the value. Tunapokuja katika to verify, ni investigation ambayo inaenda ku verify Ohm's law, the way ambavyo inakuwa stated kwamba voltage is direct proportional to the current. So we verify, tunaenda ku verify is it true or not. When we come to determination, tunapokuja katika determination, we are going to look about the value. Hapa tunadili na value katika determination. Mtazamaji, naomba unielewe hapa. To verify, to determine and to investigate. Tunapozungumzia determination, na consider the value. To determine acceleration due to gravity, to determine the resistance, to determine the resistivity,
of the conductor, to determine the potential difference. Hapa tunazungumzia the value. Na katika maswali utakutana na kitu kinaitwa essay determine au calculate au solve. Kwa hiyo ukikutana na maswali ya namna hii, aim of experiment inaweza ikawa imeandikwa katika title of the experiment, objective, kwamba this experiment you are required to determine the acceleration due to gravity. So moja kwa moja unajua the aim of experiment is to determine the acceleration due to gravity. Unapokuja katika maswali unaweza kaulizwa katika questions, what is the aim of experiment? Sasa katika questions, aim of experiment unapaswa kufahamu kwa kuangalia kitu kifuatacho. Unaulizwa kwamba what was the aim of experiment? In order to determine the aim of experiment, to know the aim of experiment, we consider the SI unit of the value. SI unit of the value and the value. Hivi vitu viwili ndio vinatuonesha the aim of experiment. Kwa mfano umecalculate, umepata 9.86, then the SI unit is meter per second square. Almost by considering the SI unit, this one, SI unit, moja kwa moja tunajua meter per second square, this is acceleration due to gravity. So the aim of experiment was to determine the acceleration due to gravity. Then umepata SI unit, let's say 2 ohms. Let's say, or using a symbol, this one. What is the aim of experiment? To determine the resistance. Another example, let's say you get, let's say this is the symbol of let's say you have got ohm meter. This is the SI unit of resistivity. So the aim of experiment was to determine the resistivity of a certain conductor, and you can be given two values. You get resistance and you get ohm meter or resistance per meter. Let's say the aim of experiment was to determine the resistance and the resistivity of the conductor. So kipengele hiki, the aim of experiment, inaweza ikawa mwanzo, vile vile inaweza ikawa mwisho, lakini vile vile inakuwa related na apparatus ambazo unakuwa nazo. Hicho ni kipengele ambacho unapaswa kufahamu na kukifanyia uelewa kwa kurudia somo hili ambalo lipo mbele yako. That is aim of experiment. Tukienda katika kipengele kingine, material used. Material used unapaswa kuyafahamu according to the experiment. Tunapozungumzia
Ohm's law lazima ni current apparatus. Kuna vifaa ambavyo unapaswa kuwa viko common katika simple pendulum experiment. Lazima utakuwa na retort stand, lazima utakuwa na stopwatch, lazima utakuwa na meter rule. In case umepata any missing the apparatus, you have to raise your hand to know ni kifaa gani ambacho kimekosekana, ambacho kitanikosesha upatikanaji wa data. Kama ni mwalimu, unapaswa kuwa unafahamu each and everything apparatus according to the experiment, sababu unavyokuwa unaandaa swali, unaenda kuseti experiment yako, unapaswa kufahamu I have to prepare 1 2 3. Na wewe mwanafunzi unapaswa kuwa unafahamu nikifanya experiment ya pendulum lazima niwe na retort stand, meter rule, stopwatch, a thread or string na vitu kama hivyo. Current electricity, Ohm's law, naweza nikawa na resistance, battery, switch, connecting wires na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwanafunzi kuwa unafahamu hivi, upate shida wakati unaelekea kufanya experiment ambayo umepewa. Kama ni mechanics, kama ni current, kama ni light, lazima ujue. Kama ni light lazima niwe na optical pins, kama ni glass block au mirror, plane mirrors, lazima ni ufahamu vitu vya namna hiyo. Katika kipengele kingine, data recording, hapa ni kipengele muhimu sana, unapaswa kunisikiliza na kutizama. Columns and rows. Column ni mistari ambayo inasimama hapo. Ukitizama katika table yangu, the column ni hii ambayo unaonyesha mstari unavyoteremka, na row ni mstari ambao unaenda unalala, kama nilivyoonyesha hiyo direction. Sasa how to plot data, unapaswa kufahamu katika plotting data recording, kikubwa lazima uwe na ufahamu unachora column ngapi. Let's say graph of length katika pendulum experiment, length against the time. Let's say this one. Against, let's say t square. Unapokuwa unafanya experiment lazima uwe unajiongeza. Umeambiwa record length and the time, lakini mwisho unaulizwa t square. Kwa hiyo lazima utafahamu utakuwa na length column ya kwanza with the SI unit, kitu muhimu sana, bila hivyo utakosa. Kutakuwa na time for a certain oscillation, itakuwa ni second. Don't write sec. Sec in physics ina mata, kwa maana inakuwa na maana nyingine kabisa. In mathematics pia inakuwa na maana nyingine pia. Katika time we have to write s, which is second. Column ya pili kunakuwa na t kubwa ambayo pia vile ni second. Ili tuweze kupata t square, we have to write here t square, second square. So we have the first column, the second column, the third column, and the fourth column. Then ukitizama katika first row, SI unit zimetawala katika title
ya kila column. Kwa hiyo when you write data recording, just consider the SI units. Ni kitu muhimu unapaswa kukifahamu. Na wewe mwanafunzi, na wewe ndugu yangu mwalimu, unapaswa kuwa unaonyesha kwamba kila ukiandika data lazima uandike length, SI unit yake ni centimeter, au kulingana na alivyokuambia inaweza kawa in meter au centimeter. Time kawa minutes au seconds. Nadhani hapo tuko pamoja. Table inaweza kawa hivi kwa maana length ikawa length centimeter, ikawa time t in second, ikawa vile vile t vile vile ni second. SI unit then inaweza kawa t square, that is I consider t square not t2. Na hii column inaweza kawa tukaifuta kwamba delete this column. Kwa hiyo data recording, we consider SI unit and the total number of data. Total number of data. Tukija katika part 2, hii ilikuwa ni part 1 ambao tumezungumzia aim of experiment, material used, data recording. Tukija katika part 2, ni kitu muhimu ambacho ni muhimu sana katika physics practical, introduction, kinaitwa graph plotting. Hiyo ni part 2. Na part 3 unapaswa kujua nature of a graph. Sasa kwa siku ya leo nimekuonesha the important thing. Introduction part 1 ilikuwa na kuonesha vitu muhimu. Sasa tumejifunza katika part 1 table, results, data recording, material used, aim of experiment, then part 2 lesson, the coming video. Somo linalokuja tutazungumzia part 2 graph plotting, then part 3 tutazungumzia nature of a graph. Ndugu mtazamaji, katika video yetu ya leo, lesson yetu ya leo, nadhani umejifunza kitu muhimu ambacho vile vile unapaswa kuendelea kufuatilia part 2 na part 3. Graph plotting tutazungumzia components of the graph, tutaona mambo ya scale determination, tutazungumzia how to put a data with many decimal places into a graph paper. Vile vile tutazungumzia part 3 nature of a graph. Usikose kutembelea vipindi vinavyokuja. Nakushukuru sana. Kama kwanza unatembelea channel hii, nikuombe uweze kusubscribe, kujiunga nasi moja kwa moja tunavyokuwa tunaweka video mpya, uwe ni wa kwanza kupata taarifa, yani notification. Kwa majina naitwa Mr. Maguru, nadiri katika physics, chemistry na biology. Lakini pia usisite kunifuatilia katika mitandao ya kijamii, yani Facebook. Mara nyingi natumia Facebook,
ambao utapata jawadu maguru. Kuna posti ambazo zinakuwa posted katika Facebook. Lakini vile vile katika masomo yetu haya kuna material ambayo yapo, kuna physics, pathways, kuna biology books, kuna chemistry books ambazo zipo. Lakini usisahau kutembelea video zilizopita katika channel hii. Shukrani sana, tuzidi kuwa pamoja. Wakati mwingine na siku nyingine, uwe na siku njema. Bye bye.